абсолютно разных мира. For example, confidence. Например, уверенность. I'm coming a little over here. I'm moving into the shade. Я сейчас But I want to come right over here. Но я хочу You're перейти taking сюда. lots of notes, I see. Вы много записываете, я вижу. That's good. Это хорошо. Did you bring any confidence with you? Вы с собой немножко уверенности принесли? Is there some in your purse? Она у вас в сумочке? Oh, it's in you. Она внутри. А, ничего себе. Вас. Confidence doesn't exist here. There's no confidence in the world. Confidence exists in the mind. Уверенность не существует здесь, она не существует в этом зале. Уверенность — это то, что находится внутри вашей головы. There's no fear or worry in the world. В мире нету страха или беспокойства. Fear and worry do not exist out here. Страх или беспокойство не существует где-то здесь рядом. We interpret things with our mind and we become fearful and worried. Мы интерпретируем события, которые происходят в нашем мозгу, и становимся боязливыми или волнующимися. But it doesn't exist out here. Но здесь этого нет, во внешнем мире. Happiness! Счастье! Everybody wants to be happy. Все хотят быть счастливыми. Everybody's looking for happiness. Все ищут счастье. There's no happiness out here. Счастья там нет. Happiness exists in here. Счастье существует здесь. So, Dimitri, I feel like sharing something. Я хотел бы поделиться чем-то очень глубоким. I feel like sharing something profound. Я чувствую, что я делюсь чем-то очень важным с Дмитрием сейчас. When you learn to get control of the inner world, когда вы получаете возможность контролировать ваш внутренний мир, when you learn and train your mind to think thoughts the way you want them to, когда вы учитесь контролировать и думать свои мысли таким образом, как вы хотите их думать, when you get your consciousness working for you, когда ваше сознание начинает работать на вас, when you have the ability of ignoring what's happening in your life, dismissing what's happening in your life, and work with consciousness, когда у вас появляется возможность игнорировать то, что происходит во внешнем мире, отпускать то, что происходит во внешнем мире, и работать с вашим сознанием, when you make consciousness the most important part of your life, когда вы делаете свое сознание самой важной частью вашей жизни, you will be able to attract to yourself whatever it is that you desire. вы сможете привлечь в свою жизнь абсолютно все, что вы захотите. You will discover that you have great powers. Вы откроете, что у вас есть великие силы. You will have a relationship with the universe. У вас будут отношения со Вселенной. And the universe will bestow extraordinary adventures upon you. И Вселенная подарит вам невероятные приключения. Because that's what it's designed to do. Потому что именно для этого она и создана. You see, everything in the universe is made up of laws. Вы поймите, все во Вселенной содержит в себе какие-то законы. Everything in the universe. Абсолютно все во Вселенной содержит законы. For example, the planets orbiting around the sun. Например, планеты, которые вращаются вокруг Солнца. Some of these planets take thousands of days to orbit around the sun. У некоторых планет уходит тысячи дней на то, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. This particular planet that we're on takes 365 days to go around the sun. У этой конкретной планеты уходит 365 дней на то, чтобы совершить полный оборот вокруг. And they keep following these same elliptical patterns for millions of years. И она продолжает ходить по той же самой эллиптической орбите миллионы лет. And it's all governed by laws. И все это управляется определенными законами. The tides of the ocean are pulled in and out twice every day by the attraction of the moon. Приливы в океанах
случаются 2 раза в день под воздействием притяжения Луны. It's the moon, the tidal quality that is causing the great oceans to ebb and flow. И для этих великих океанов именно Луна является причиной приливов и отливов. And anybody that spends time on the water, anybody that sails or fishes in the ocean knows very well about tides and how they work. И абсолютно все, кто проводит время в море, путешествуя или рыбача, они очень хорошо знают про приливы и как эти приливы работают. So you can take the most isolated inlet in northern Russia on the ocean, and you can predict very accurately at midnight on Christmas Day exactly where the tides will be. Вы можете взять какой-нибудь океан, Белое море далеко в Архангельске, и очень точно предсказать, например, в Рождество, когда случится прилив. Because it's governed by laws. Потому что это управляется определенными законами. The law of gravity says that when I throw something up, it's going to come down. Закон гравитации гласит, что если я что-то подброшу, оно обратно упадет. It's governed by laws. Управляется определенным законом. The speed of sound travels at 750 miles an hour. Скорость звука составляет 750 миль в час. And sound always travels at 750 miles an hour. И звук всегда путешествует со скоростью 750 миль в час. My voice is coming to you at 750 miles an hour. Мой голос доходит до вас со скоростью 750 миль в час. That pounding, the sound is coming to you at 750 miles an hour. И этот стук тоже доходит до вас со скоростью 750 миль в час. Because sound always travels at 750 miles. Звук всегда путешествует 750 миль в час. Not just when it's in a good mood. Не только когда у него хорошее настроение. Not just when it's up for it. Не только когда он настроен на это. It's a law, and sound travels at 750 miles, and it always travels at 750 miles. Есть закон. 750 миль в час. Это всегда 750 миль в час. Except when it's underwater. За исключением случаев, когда он под водой. And then it travels at 3,000 miles an hour. И тогда путешествует со скоростью 3000. Now, does that mean that it's not governed by laws? Значит ли это, что это не управляется определенными законами? No, what it means is the molecular structure of air and the molecular structure of water is different. Нет. Это значит, что молекулярная структура воздуха и воды отличается. And it just so happens that it travels through water much quicker than it does through air. И так уж случилось, что звук путешествует под водой гораздо быстрее, чем в воздухе. That's all governed by laws. Это все управляется законами. The reason that some things are silk, some things are wood, some things are steel, has to do with the molecular structure of elements. Причина того, что что-то является шелком, что-то является деревом, что-то является сталью, состоит в разной молекулярной структуре этих вещей. When you have different elements bonding together, they show up as different substances. И когда вы видите, что разные элементы связываются вместе разным способом, они начинают быть разными вещами. When you have two hydrogens and an oxygen, H2O, bonding together, that shows up as water. Когда у вас 2 атома водорода, 1 кислорода, получается H2O, и в итоге получается вода. So, again, it's all governed by laws. Все это определяется определенными законами. The reason that you look the way you do is because of the chromosomes from your parents. Причина, по которой вы выглядите так или иначе, состоит в том, в тех хромосомах, которые вы унаследовали от своих родителей. You get 23 chromosomes from each parent, and that's what nature works with. И вы берете от каждого родителя по 23 хромосомы, и вот с этим вам приходится работать. You can't have two Chinese people making a baby and it comes out looking white. У вас не получится так, что вы взяли 2 китайцев, и у них получился белый ребенок. You can't have two white people making a baby and it comes out black. Маловероятно, что вы возьмете 2 белых людей, и у вас получится негритенок. And if you do, someone has an explanation. Если так получается, у кого-то есть четкое объяснение для этого. Nature can only work with what it has.
природе все может работать только так, как она устроена. And it's all governed by laws. И все это управляется определенными законами. Everything in the universe is governed by laws. Абсолютно все во Вселенной управляется определенными законами. Everything from our giant galaxies that are going to, and giant suns that will burn out in another couple billion years. Все от гигантских галактик, от звезд, которые сгорят только через несколько миллиардов лет. Everything from tiny subatomic particles that are colliding with one another and reforming into other particles in fractions of a second. От мельчайших субатомных частиц, которые сталкиваются друг с другом и трансформируются в другие частицы за доли секунды. Everything from the infinitely small to the infinitely large is governed by laws. Все от бесконечно малого до бесконечно большого управляется определенными законами. Everything is governed by Все laws. управляется законами. Except, of course, the things that happen to us. Ну, естественно, кроме того, что происходит с нами. That's all luck. Да, все повезло. Fate. Судьба. Nothing to do with us. С нами нам это не имеет никакого отношения. Does it really make sense that everything in the universe is governed by laws and we are the one exception? Разве есть какой-то смысл в том, что все во Вселенной подчиняется определенным законам, а мы являемся единственным исключением? I mean, what aren't we in the law in the universe too? Разве мы не являемся частью Вселенной? If everything in the universe is governed by laws, then I would strongly suspect that there are laws that govern us too. Если все во Вселенной подчиняется определенным законам, то я буду очень сильно подозревать, что эти же законы управляют и нами тоже. I'm going to share with you right now probably the most important law and truth of who you are. И сейчас я хотел бы поделиться с вами, наверное, самым важным законом, самой важной истиной того, кем вы являетесь. And this is a foundation upon which all else will depend. И это то основание, от которого будет зависеть все остальное. It's the truth of who you are. Это истина о том, кем вы являетесь. Everything that happens to us happens because we have caused it to happen. Абсолютно все, что происходит с нами, происходит по причине того, что мы сделали так, что это произошло. We are the cause and source of everything that happens in our life. Мы являемся причиной и источником абсолютно всего, что происходит в нашей жизни. We're it. Вот так. And there might be some people in the auditorium that say, well, wait a second, John, you don't know me. Но наверняка найдутся люди в аудитории, которые скажут: нет, Джон, подожди секундочку. And Ты не you знаешь don't, меня? and you don't know the things that are happening in my Ты не life. знаешь, что происходит в моей жизни. And I certainly did not cause these things happen. И, естественно, это не я сделал так, чтобы эти события со мной произошли. You are the cause of everything that happens. На самом деле вы причина того, что происходит с вами. And it's a little, in the beginning, it's hard for us to understand this. И поначалу это не так просто понять эту концепцию. And it's hard for us to accept it. И тяжело ее принять. Because it seems contrary in many ways to the way we think life works. Потому что кажется, что это противоречит очень во многом тому, как жизнь вообще устроена. And let me be very clear what I'm saying when I say that you are the cause of the things that happen to you. И я хочу очень точно объяснить, что я имею в виду, когда говорю, что вы являетесь причиной того, что происходит с вами. What I'm saying is that if you're in your car and you're stopped at a stoplight and somebody hits you from behind, you are the cause of that. Я имею в виду, что если вы в вашей машине остановились на красный свет, и кто-то въехал в вас сзади, вы являетесь причиной этого. Because the universe is always responding to you according to your energy and vibration. Потому что Вселенная всегда откликается на вас в соответствии с вашими вибрациями и вашей энергией. So we must take responsibility for everything in our life. Поэтому необходимо взять ответственность за абсолютно все в нашей жизни. Now,
This is good news. Но это хорошие новости. Actually, this is the best news that I could ever share with you. Это лучшая новость, которую я вообще мог бы с вами поделиться. Yes, I agree, it's a little bitter pill to swallow that we are the cause of everything that happens to us, especially when misfortune is happening to us. Да, я понимаю, что это в некотором смысле лекарство, которое нужно принять, таблетка, которую нужно проглотить и смириться с тем, что мы являемся причиной того, что происходит, особенно когда происходит что-то неудачное. I agree. Согласен. But if what I'm saying is true, Но если то, что я говорю, является истиной, and the emphasis is on if, и ударение здесь нужно делать на слове «если». if what I'm saying is true, Если то, что я говорю, является истиной. this is the best news for you. Это самая лучшая новость для вас, которая только может быть. You should leap up and down and say thank you to the universe. Вы должны просто прыгать вверх-вниз и говорить «Спасибо, Вселенная!» Because what this means is that as you change your vibration and energy, Потому что самое главное в этом, что как только вы меняете вибрации своей энергии, as you change your thoughts and beliefs, по мере того, как вы меняете свои мысли и убеждения, as you change who you are, по мере того, как вы меняете то, кем вы являетесь, life will change and meet you. жизнь изменится и встретится с вами. And it's strange, we like to pretend that life has nothing to do with us. И люди очень любят притворяться, что жизнь не имеет к ним никакого отношения. It's like, here's me, and there's my life, and why does it fall with me? И как будто бы вот здесь я, вот там вот жизнь, еще она за мной ходит, да что она вообще? Get away from me. My life has nothing to do with me. Моя жизнь ко мне не имеет никакого отношения, все, отставит меня. What do you mean your life has nothing to do with you? В смысле отстанет от меня? В смысле не имеет ко мне никакого отношения? Your life is a reflection of you. Ваша жизнь это отражение вас. Your life is a perfect reflection of you. Ваша жизнь это идеальное отражение вас.